Richard Blackstone estaba de pie en su oficina, en el piso 62, mirando hacia Manhattan como un rey inspeccionando su reino. Era dueño de la mitad de los edificios que podía ver. Bancos, hotels, restaurantes. Su nombre significaba poder, pero el poder no podía arreglarlo todo. En su mansión al otro lado de la ciudad, sus hijos gemelos de 3 años se sentaban en sillas especiales. Daniel y David, ambos nacieron con parálisis cerebral tan grave que los médicos dijeron que tal vez nunca caminarían. Nunca hables. Nunca vivas una vida normal. Richard había contratado a los mejores médicos que el dinero podía comprar, especialistas de Londres, terapeutas de Suiza. Cada uno vino con credentials perfectas y tarifas altísimas. Cada uno falló. Los gemelos no progresaron. Cero, después de 2 años de la atención más cara del mundo, sus hijos aún no podían mantener la cabeza erguida adecuadamente. No podía gar un jiguit. No pudieron hacer nada de lo que los médicos permitieron que podrían lograr. Su esposa Margaret se fue. Hizo las maletas llorando, diciendo que no podía seguir viendo sufrir a sus bebés. La mansión se sencha vacía sin ella. Frío. Richard estaba solo con un problema que no podía resolver con dinero. Entonces su asistente le trajo una carpeta. Señor, encontré a alguien. Ciudadano con experiencia en casos de parálisis cerebral. Richard abrió la carpeta. Su cara se enfrió. Esto es una broma. Señor, ella tiene excelentes referencias. Su nombre es Kesha Washington. Ella vive en el Bronx. La voz de Richard goteaba de disgusto. Mira esta dirección. Mira este título universitario comunitario. ¿Quieres que confíe en mis hijos? Esto. Ella es la única disponible que se especializa en. No. Richard cerró de golpe la carpeta. Consígueme alguien de Yale, de Harvard, alguien apropiado. Señor, hemos llamado a todos. Nadie más ocupa el puesto. Sus últimos 3 cuidadores renuncian en cuestión de semanas. Los gemelos se consideran demasiado difíciles. Richard sintió algo que rara vez experimentaba. Impotencia. Volvió a mirar la carpeta. Kesha Washington sonrió en la foto. Una simple sonrisa. Sus ojos parecían amables. Odía no tener otra opción. Bien. Juicio de una semana. Pero estoy observando cada movimiento que hace. Esa tarde, Richard llamó a su equipo de seguridad. Quiero cámaras. En la guardería. En la sala de juegos. En cada espacio donde este ciudadano estará con mis hijos. Oculto. Ella no necesita saberlo. Señor, es eso. Solo hazlo. Por la noche, se instalaron 12 cámaras. Richard podía verlo todo desde la computadora de su oficina, su teléfono, en cualquier lugar. Se dijo a sí mismo que era por seguridad. Por seguridad. Pero en realidad, él estaba esperando que ella fallara. Esperando demostrar que no era lo suficientemente buena. Esperando de que lo sabía. Y enviarlo de regreso de donde vino. Kesha Washington legó a la mañana siguiente. Richard miró a través de la cámara en el vestíbulo de entrada. Vestía ropa sencilla, jeans y una camisa amarilla brillante. Lavaba una bolsa y una mochila gastada. Ella no parecía impresionada por los pisos de mármol o la araña de cristal. Ella solo sonrió al AM de Leves y le dijo, Buenos días. Qué hermosas flores en ese jardín. Richard frunció el seno. La mayoría de las personas que entraron a su mansión quedaron sin aliento. Mayor fácilmente. Tomaron fotos cuando pensaban que nadie las miraba. Camino a la guardería como, así, hubiera estado allí antes. Confiado. Calma. Los gemelos se sentaron en sus sillas especiales, con la cabeza inclinada y el cuerpo rígido. Daniel bebió ligeramente.
Los brazos de David permanecer encerrados en angulos extraños. Ambos miraron fijamente a nada. Richard observó a Kesha acercarse a ellos. Se inclinó hacia adelante, esperando la reacción habitual. La mayoría de los cuidadores mostraron lástima. O peor aún, miedo. Algunos incluso lograron la primera vez que vieron su grave era la condición de los gemelos. Kesha ese era dilo entre las silas. Ella ese quedó calada por un momento. Entonces ella habló. Hola, Daniel. Hola, David. Mi nombre es señorita Kesha. Estoy tan feliz de conocerte. Ella no les habló con desprecio. No use palabras de bibi. Hablaba como si fueran personas que pidieran entenderlo to do. Sé que tus cuerpos no funcionan de la manera que quieres que funcionen. Sé que eso es frustrante. Pero te veo ahí dentro. Veo a dos chicos inteligentes que tienen mucho que decir. Richard casi así. Intelligent? En ni siquiera podían rastrear objetos con sus ojos. Kesha metió la mano en su mochila y sacó algo extraño. No es un juguete terapéutico caro. Solo una bola roja con una campana dentro. Ella lo sacudió suavemente cerca del oído de Daniel. No pasó nada. Se lo movió a la otra oreja. Los ojos de Daniel parpadearon. Solo un pequeño movimiento, pero así movieron. Ahí estás, susurró Kesha. Sabía que podías warm. Richard se sentó más derecho. En 2 años, Daniel nunca había respondido a sonar así. Kesha pasó la siguiente hora haciendo cosas sencillas. Ella tocaba sonidos. Tocó las manos de los gemelos con diferentes texturas. Tela suave, papel espero, vidrio liso. Hablaba constantemente, explicándolo to do. Este es cotton, Daniel. Suave como una nube. Esto es papel de lija, David. Áspera como la corteza de los árboles. La mayoría de los cuidadores trabajaban en silencio, siguiendo las instrucciones del médico como robots. Kesha trabajaba como si estuviera enseñando. En el almuerzo, el cocinero trajo pura comida. Los gemelos comieron a través de tubos especiales. Nunca habían comido comida de verdad. Los médicos dijeron que no podían tragar de manera segura. Kesha miró los tubos y frunció el seno. Sacó su teléfono y llamó a alguien. Dr. Chin? Yes, Kesha. Ahora estoy en la residencia Blackstone. Sí. Pregunta sobre los resultados del estudio Swallow. ¿Puedes enviármelos? Richard entrecerró los ojos. ¿Quién era el Dr. Chin? ¿Cómo tuvo este ciudad de Colegio Comunitario Médicos en marcación rápida? Mientras esperaba. Kesha se sentó en el suelo y hizo algo extraño. Hizo muecas graciosas a los gemelos. Grandes sonrisas. Senos fruncidos tontos. Sacó la lengua. La boca de David se movió. Solo un milímetro. Pero se movió. Kesha jadeó de alegría. David, lo intentes. Intentes sonreír. Eso es increíble. Richard sintió que su pecho se tensaba. Nadie había sugerido nunca que David pudiera sonreír. Los músculos de su cara estaban demasiado donados. Pero Kesha actuó como si David acabara de ganar un maratón. Sacó un cuaderno y anotó algo. Tiempo. Fecha. Observation. Por la noche, Richard había visto 8 horas de metrage. Había visto a Kesha trabajar sin parar. Nunca revisó su teléfono en busca de redes sociales. Nunca me quij. Nunca parecía aburrido. Ella trataba sus hijos como si importaran. Y esa noche, Richard no pudo dormir. Seguía pensando en ese pequeño parpadeo en los ojos de Daniel. Ese pequeño movimiento en la boca de David. Probablemente nada. Probablemente coincidencia. Pero si no lo fuera, volvió a encender las cámaras a las 2 a.m. La enfermera nocturna se sentó a leer. Los gemelos dormían en sus camas, con los cuerpos rígidos incluso mientras dormían.
En la mesa junto a ellos estaba el cuaderno de queja. Richard enfocó la cámara. La página estaba llena de notas, visas, observations, referencias a algo llamado protocolos de neuroplasticidad, números de teléfono para médicos, artículos de investigación. Este no era un simple cuaderno de su daughter. Este era el registro de investigación de un científico. La mano de Richard tembló cuando cogió el teléfono. Averigua to do sobre Kesha Washington. To do, quiero saber dónde entreno, a quien conoce, qué está haciendo realmente en mi casa. Señor, son las 2 a.m. Ahora, algo estaba pasando en su mansión. Algo que él no entendió. Why Richard Blackstone odiaba no entender las cosas. Pero más que eso, por primera vez en 3 años, sintió algo que creía muerto. Esperanza. Él informó luego al escritorio de Richard a las 9 a.m. La abrió lentamente, esperando encontrar exactamente lo que sospechaba. Un fraude. Alguien fingiendo estar calificado. Tal vez incluso alguien peligroso. En cambio, sus manos comenzaron a temblar mientras leía. Kesha Marie Washington, licenciado en Ciencias en Neurociencia, City College de Nueva York, Maestría en Terapia Pediátrica, Universidad de Columbia, Capacitación Clínica en el Hospital Mount Sinai, Certificación Especializada en Intervención de Neuroplasticidad para Niños con Parálisis Cerebral, Columbia, Monte Sinai. Richard pasó la página más rápido. 3 años trabajando en el Hospital de Niños de Filadelfia. Assistant de Investigación Pública en 2 estudios sobre el recabilito cerebral en niños pequeños. De Joel puesto en el hospital hace 6 meses para recibir atención privada. Referencias del Dr. Robert Chin, la DRA, Patricia Williams, el Dr. James Thompson, todos expertos líderes en neurología pediátrica. El café de Richard se enfrió en su taza. Esta mujer no era solo una cuidadora. Ella era una especialista capacitada con credentials mejores que la mitad de las personas que él había contratado. Y casi la había recusado por su dirección y su nombre. Su rostro ardía de vergüenza. Luego ira. Luego confusion. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué dijo que la tratara como si no fuera nadie? Subió la señal de la cámara. Kesha estaba trabajando con Daniel, moviendo sus piernas en patrones lentos. Cantaba suavemente mientras trabajaba. Pierna izquierda, pierna derecha, enseñando a tu cerebro cosas nuevas. Agacate y estirate. De nuevo vamos, ayudando a que tu cuerpo cante. El Dr. Mitchell, el médico principal de los Gemelos, entró en la habitación. Era un hombre bajido, con canas y una expresión que siempre decía que lo sabía de do. ¿Qué estás haciendo? La voz del Dr. Mitchell era aguda. Kesha levantó la vista, sonriendo. Buenos días, doctor. Estoy haciendo ejercicios de rango de movimiento combinados con ritmo auditivo. Ayuda a crear nuevas vías neuronales. ¿Vías neuronales? El Dr. Mitchell se rió. No fue una risa amable. Estos niños tienen daño cerebro severo. No hay nuevos caminos que crear. Estás perdiendo el tiempo. Con respeto, doctor, investigations recientes muestran. No me importan tus investigations recientes. El Dr. Mitchell se cruzó de brazos. He estado practicando medicina durante 30 años. Conozco a estos muchachos. Nunca caminaron. Nunca hábiles. Su cerebro simplemente no funcionan de esa manera. La sonrisa de Kesha se desvaneció. Sus cerebros tienen 3 años. Doctor, todavía se están desarrollando. La investigación sobre neuroplasticidad en niños pequeños muestra que, Señorita Washington, la voz del Dr. Mitchell se volvió fría. Entiendo que tienes buenas intenciones, pero necesitas aceptar la realidad. La falsa esperanza es cruel.
Estos niños necesitan cuidados reconfortantes, no tratamientos de fantasia. Richard Moreau el rostro de Kesha, a traves de la cámara. Ella no respondió. No me enoje. Ella solo sintió lentamente y dijo. Entiendo su perspectiva, doctor. Gracias por compartirlo. Después de que el Dr. Mitchell se fue, Kesha se sentó en silencio por un momento. Luego sacó su teléfono. Dr. Williams? Yes, Kesha. Necesito consejo. Me enfrento a la resistencia del médico de cabecera de la familia. Él no cree en el enfoque de la neuroplasticidad. ¿Qué? Sí. Tengo documentación, videos diarios, datos de medición. Pero si convence a la familia de suspender el tratamiento, el corazón de Richard latía con fuerza. Ella estaba documentando todo, grabando videos, revisó los archivos de la cámara de la semana pasada. Ali, ocultos en las options de reproducción, había archivos etiquetados como KW_progress_1, KW_progress_2. Ella había estado grabando las respuestas de los gemelos, creando evidencia. Richard abrió el día 1. En el video, los ojos de Daniel apenas se movían. Su rastro era casi inexistente. Abrió el día 7. Hoy, Daniel siguió la bola roja con los ojos. De lado a lado, arriba y abajo. Seguimiento claro y definido. 7 días. 7 días y su hijo pudo hacer algo que los médicos dijeron que era imposible. Las manos de Richard temblaron mientras abría más archivos. La mano de David responde. Día 1, nada. Día 7. Los dedos se rizan ligeramente cuando diferentes texturas tocan su palma. Control del cuello de ambos gemelos. Día 1. Lalling de cabezas. Día 7. Manteniendo firme durante 5, luego 8, luego 12 segundos. Pequeños cambios. Pequeñas victorias. Pero eran reales. Richard agarró su teléfono. Consiguen a todos los expertos en neurología pediátrica de Nueva York. Necesito segundas opinions. Terceras opinions. Necesito evaluations independientes de mis hijos. Hoy, señor, eso será caro. No me importa el costo. Hazlo ahora. 2 días después. 3 médicos llegaron a la mansión. Richard había elegido específicamente personas que no se conocen entre sí. Quien no conoce al Dr. Mitchell, que no tenía motivos para mentir. El Dr. Robert Chun del Centro Médico de la Universidad de Nueva York examinó a Daniel primero. Pasó una hora probando respuestas, revisando registros, viendo trabajar Kesha. Su informe fue simple. Mayor medable en el seguimiento visual, el control del cuello y la respuesta sensorial. Las mayores son pequeñas pero clínicamente significativas. Recomiendo continuar con la intervención actual. La DR. Patricia Williams del Boston Children's Hospital examinó a David. Su informe decía. El paciente muestra un control motor emergent que no estaba presente en los registros médicos anteriores. El enfoque actual del ciudadano se alinea con investigations recientes sobre neuroplasticidad. Se debe monitorear el progreso y continuar el tratamiento. El Dr. James Thompson, un neurólogo independiente, examinó a ambos gemelos y revisó todas las imágenes de video que Kesha había recopilado. Vino personalmente a la oficina de Richard. Señor Blackstone, necesito ser directo con usted. Sus hijos están haciendo progresos que rara vez vio en niños con su diagnóstico. Quien quiera que esté trabajando con ellos sabe exactamente lo que están haciendo. Se trata de una intervención especializada baida en la investigación. Pero el Dr. Mitchell dice. El Dr. Mitchell está usando modelos obsoletos. La voz del Dr. Thompson era firme. Hace 20 años, pensábamos que el daño cerebral era permanente. Pensábamos que niños como el tuyo no tenían esperanza.
Pero la investigation en neuroplasticidad lo ha cambiado to do. Los cerebros jóvenes pueden reconectarse. Pueden crear nuevos caminos. Require un trabajo intensivo y específico. Exactamente lo que estoy viendo en estos videos. Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, Kesha, ella realmente los está ayudando. Ella no solo los está ayudando. Ella les está dando una oportunidad de futuro. Donde la encontras? La boca de Richard es seco. Yo, casi no la encontré. Esa noche, Richard se sentó en su oficina mirando la carpeta de Kesha. El que casi había tirado. Su assistant llamó. Señor, hay algo aquí para ver. Dice que es urgent. Un abogado de Peterson and Associates. Un abogado? La sangre de Richard se enfrió. Kesha lo estaba demandando. Se había enterado de las cámaras. La abogada era una mujer alta, de ojos agudos. Señor Blackstone representó a la Unión Americana de Libertad Civiles. Hemos recibido una queja sobre posible discriminación en sus prácticas de contratación. La cara de Richard estaba sin color. ¿Qué? Contrates una cuidadora pero instalas cámaras secretas para vigilarla. De dabas de sus credentials basando en sus antecedentes. Casi la despide a pesar de la clara evidencia de sus califications. Señor Blackstone, esto plani serias preocupaciones éticas. Yo, estaba protegiendo a mis hijos. ¿Lo eres tú? ¿O estabas hallando que los prejuicios nublaran tu juicio? El abogado colocó una carpeta en su escritorio. He revisado los informes médicos. 3 expertos independientes confirman que sus hijos están mejorando bajo el cuidado de la señorita Washington. Sin embargo, aún no has reconocido su experiencia. Todavía la miras a través de cámaras ocultas como si fuera una criminal. La cara de Richard ardía. No quis Decker. Las intentions no importan. Las acciones sí. La señorita Washington podría demandarte por invasión de la privacidad, por discriminación, por crear un ambiente de trabajo hostil. Ella tiene motivos para un caso sustancial. Ella lo sabe sobre las cámaras. El abogado sonrió levemente. Ella lo descubrió el día tú. Ella ha estado documentando todo. Sabiendo que estabas mirando. Ella te permitió ver la verdad a través de tu propio sistema de vigilancia. Mujer inteligente. El mundo de Richard se inclinó. Ella lo sabía. Todo este tiempo, ella supo que él estaba mirando y ella simplemente. ¿Seguís trabajando? ¿Qué quiere ella? Ella no quiere nada, señor Blackstone. Ella no está demandando. Ella solo quiere ayudar a tus hijos. Pero estoy aquí para asegurarme de que entiendas lo que está en juego. Tu orgullo casi les cuesta a tus hijos su única oportunidad real de progresar. Tus prejuicios casi destruyen lo mejor que les ha pasado. Después de que el abogado se fue, Richard se sentó solo en la oscuridad. Levantó la alimentación de la cámara una vez más. Kesha se sentó en el suelo entre las camas de las Gemelos, leyendo un cuento. Su voz era suave, lino de amor, y el pequeño motor dijo, creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo, y sabes que? El podría, porque creer en ti mismo es el primer paso para hacer cosas imposibles. Él levantó la vista, directamente a la cámara. Por un momento, Richard pensó que él estaba mirando a través de la pantalla, directamente a su alma. Él sonrió, no enojado, no accuser, solo triste. Como si ella entendiera su vergüenza y lo perdonar de todos modos. Richard cerró su computador portal y puso su cabeza en sus manos. Mañana todo cambiaría. Richard no durmió esa noche. A las 6 a.m., entró a la guardería. Kesha estaba allí, preparando la sesión matutina. Ella levantó la vista, sorprendida.
Senior Blackstone, Ligas Temprano. Richard Cincio la Garganta Tensa. Se lo de las Cámaras. Se que los sabios. Kesha Cincio lentamente. Lo descubrí bastante rápido. La pequeña lente en la estantería lo de lado. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no renunciaste? O demandarme. Kesha sonrió suavemente. ¿Por qué esto no es traded de mí? Senior Blackstone. Se traded de Daniel Y. David. Necesitaban ayuda. Eso importa más que mi orgullo. Richard Cincio que algo es lo rompía dentro del pecho. Me equivoco contigo. Completamente equivocado. Te juzgo por donde vives. Por tu nombre. Por causa por el color de tu piel. Lo sé. Tienes una maestría de Colombia. Has publicado investigations. Te entrenaste en el Monte Sinai. Why te trait como si no fueras nada. Los ojos de Kesha manavaron amables. La gente me ha tratado como si nada toda mi vida. Senior Blackstone. Aprendí hace mucho tiempo que mi trabajo habla más fuerte que sus prejuicios. Lo siento. Lo lamento profundamente. Aprecio eso. Kesha hizo una pausa. Pero tus hijos están despiertos. Why tenemos trabajo que hacer? Puedes mirar si quieres. No atreves de cámaras esta vez. Solo quédate aquí. Richard seno en la esquina. Why miró? Kesha trabajo con una precisión que ludó sin aliento. Cada movimiento tenía un propósito. Cada palabra fue elegida cuidadosamente. Ella no solo estaba llegando con los gemelos, sino que estaba recablando sus cerebros, una pequeña conexión a la vez. Daniel intentó alcanzar un jigit. Su mano tembló. Movió centímetros y luego cayó. Casi. Kesha Vittorio como si hubiera ganado el oro olímpico. Tu cerebro acaba de decirle tu mano que mueva. Eso es increíble. Intentémoslo de nuevo. Al final de la hora, la mano de Daniel tocó el jigit. Richard empezó a llorar. Él no pudo evitarlo. Su hijo que, según los médicos, nunca controlaría sus brazos, acababa de extender la mano y tocar algo a propósito. Como? La voz de Richard quebró. ¿Cómo es esto posible? Kesha ricosto. El cerebro es asombroso, Senior Blackstone. Especialmente cerebros jóvenes. Quieren aprender. Quieren conectarse. Solo tenemos que darles el entorno adecuado, la estimulación adecuada, y creer que pueden hacerlo. Creer. Esa es la parte más importante. Tus hijos sienten lo que creemos de ellos. Cuando los médicos dicen imposible, sienten esa de esperanza. Cuando digo, puedes hacer esto, sienten esa esperanza. La creencia es una medicina poderosa. Richard miró a sus hijos con otros ojos. ¿Qué necesitan? ¿Dinero? ¿Equipo? ¿Más terapeutas? Quest lo que quest. Necesitan tiempo. Consistencia. Why necesitan que crees en ellos? Yo sí. Te juro que sí. Entonces quédate aquí. No mirando a través de las cámaras. Estar presente. Habla con ellos. Tócalos. Muéstrales que su padre cree que vale la pena luchar por ellos. Richard Cincio, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo permito. 6 meses después. El jardín detrás de la mansión Blackstone había transformado. Donde antes crecían rosas en hileras perfectas, ahora había un parque infantil diseñado para niños con discapacidades. Rampas en lugar de escaleras. Superficies blandas en lugar de suelo duro. Columpios con soportes especiales. Corriendo. En realidad corriendo. Por la hierba estaban Daniel Y. David. Sus pasos eran inestables. A veces caen. Pero levantaron y corrieron de nuevo, riendo a la luz del sol. Richard quedó mirando, con su esposa Margaret su lado. Ella había regresado hace 3 meses, conmocionada por la transformación. No puedo creerlo,
su Cero Margaret. Los médicos dijeron que era imposible. Los médicos estaban equivocados. Richard lo apretó la mano. Una persona creó cuando todos los demás se rindieron. Una persona vea a nuestros hijos como capax, cuando el mundo los vea quebrantados. Kesha se acercó, portapapers en la mano. Ahora vestía un atuendo profesional. Richard había insistido en que dirigiera el nuevo centro adecuadamente, pero él seguía teniendo la misma sonrisa cálida. Los resultados del estudio Johns Hopkins regresaron. Quieren presentar a Daniel Y. David en su investigación nacional sobre neuroplasticidad de intervención temprana. Eso es maravilloso, dijo Richard. ¿Qué necesitas de nosotros? Solo permiso para compartir su historia. ¿Podría ayudar a miles de otras familias? Sí, absolutamente sí. Toda el ala oeste de la mansión se había convertido en el centro Blackstone para la investigación de neuroplasticidad. Kesha dirigió un equipo de 12 terapeutas. Ahora tenían 22 familias. Todos niños con discapacidades graves. Todos progresando que los médicos dicen que era imposible. Richard financió todo. Pero más que eso, aparicio. Todos los días. Aprendió las técnicas. Trabajaba con los niños. Se convirtió en un defensor, usando su riqueza y influencia para correr la voz sobre la neuroplasticidad. El hombre que una vez moró a través de las cámaras ahora trabajaba codo a codo con la mujer que casi recaza. El Dr. Mitchell había renunciado enojado cuando Richard le pidió que revisara la nueva investigación. Está siguiendo fantasias, él había gritado. Pero otros 3 médicos ocuparon su lugar. Médicos jóvenes que entendieron que la medicina evoluciona, que las imposibilidades de se convierten en los avances de hoy. Una tarde, un reportero del New York Times vino a entrevistar a Richard sobre el centro. Señor Blackstone, la gente está llamando a esto un milagro. ¿Qué le dices eso? Richard miró al otro lado de la habitación donde Kesha trabajaba con una nueva paciente, una niña de 5 años a la que le habían dicho que nunca hablaría. No es un milagro, dijo Richard en voz baja. Es ciencia, dedicación y amor. Pero, sobre todo, es lo que se hace cuando dejamos de permitir que los prejuicios no sigan a la verdad. ¿Puedes explicarlo? Richard respiró hondo. Casi no contra a Kesha Washington. La juz por su dirección, su universidad, sus antecedentes. Estaba tan cegada por mi propia arrogancia que casi le negó a mis hijos la única persona que realmente podía ayudarlos. ¿Qué cambió? La six trabajar. Vi la evidencia. Why me di cuenta de que la competencia, la inteligencia y la compasión no tienen nada que ver con los códigos postales, el color de la piel o las credentials elegantes. Tuve que enfrentar mis propios prejuicios antes de poder ver el milagro que estaba sucediendo justo frente a mí. El reportero escribió rápidamente. Eso es todo una admisión. Y es necesario decirlo. ¿Cuántas otras familias se están perdiendo la ayuda porque juzgan a los cuidadores con criterios equivocados? ¿Cuántas personas brillantes están siendo pasadas por alto porque no encajan en la idea estrecha de alguien de cómo es la experiencia? El artículo apareció en primera plana. La transformación del multimillonario. Cómo enfrentar los prejuicios salvo a sus hijos. Se volvió viral. En cuestión semanas, Richard recibió cientos de cartas. Padres agradeciendo por compartir la historia. Estudiantes de medicina diciendo que se inspiran para estudiar neuroplasticidad. Y docenas de personas, en su mayoría mujeres de color, compartiendo sus propias historias de ser subestimadas, pasadas por alto, descartadas. Una carta hizo llorar Richard. Estimado Señor Blackstone, soy enferma negra en Alabama. Durante 15 años, he visto a los médicos ignorar mis observaciones sobre los pacientes. He tenido familias que solicitan enfermeras diferentes porque no confían en mí.
Tu historia mi dio la esperanza, de que talvez la gente pueda cambiar. Que talvez mi trabajo si visto por lo que es. No juzgado por mi apariencia. Gracias por tu honestidad. Gracias por mostrar que incluso las personas poderosas pueden admitir que estaban equivocadas. Sarah J. Richard and Marco esa carta y la colgó en su oficina, un recordatorio diario. Un año después de la llegada de Kesha, la mansion Blackstone organizó una celebración. Daniel y David, que ahora tienen 4 años, corrieron entre la multitud. Todavía tenían desafíos. Su discurso es retraso. Sus habilidades motoras no eran perfectas, pero corrían, riendo, llegando, viviendo. Richard S. paró frente a un micrófono, con la multitud de familias, médicos y reporteros observando. Hace un año, yo era un hombre que pensaba que el dinero podía resolverlo todo. Pensé que la mejor ayuda venía con el precio más alto y las credentials más elegantes. Estaba equivocado. Miró a Kesha, que así quedó a un lado, humilde como siempre. La mejor ayuda vino de una mujer que casi riches. Una mujer cuya brillantes no podía ver porque estaba cegada por los prejuicios. Kesha Washington no solo salvó a mis hijos, ella me salvó de mi propia ignorancia. La multitud aplaudió. Kesha así secó las lágrimas de los ojos. Estoy estableciendo un fondo de becas, 10 millones de dólares, para estudiantes de entornos desfavorecidos que estudian terapia pediátrica y neurología. Estoy creando programas de tutoría para conectar a cuidadores talentosos con oportunidades de investigación. Y estoy usando toda mi influencia para cambiar la forma en que valoremos la experiencia en este país. Hizo una pausa, con la voz llena de emoción. Los milagros no provienen de mansions o escuelas de la Ivy League. Vienen de personas que creen en la posibilidad, que ven potential donde otros ven limitations, que aman sin conditions. Richard miró directamente a la cámara que el Times había preparado. Si estás viendo esto y alguna vez has juzgado a alguien por su procedencia, en lugar de por lo que pueda hacer, detente. Podrías estar recusando tu propio milagro. Podrías estar recusando a la persona exacta que podría cambiar tu vida. Daniel corrió y abrazó la pierna de Richard. David los siguió, ambos niños sonriendo. Richard los levantó, uno en cada brazo. Estos son mis hijos. Se suponía que eran imposibles. Pero una mujer cría lo contrario. Y esa creencia lo cambió todo. Esta historia te tocó el corazón. Compartalo con alguien que necesita leerlo hoy. Like como es hay creeres en el poder de las segundas oportunidades y en ver más allá de los prejuicios. Subscribe suscribáis para obtener historias más poderosas sobre personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Comment comenta a continuación. ¿Alguna vez has subestimado a alguien YSET ha demostrado que estás equivocado? Comparta su historia. Sus palabras podrían inspirar a alguien hoy. Recuerda, la competencia no tiene color. Brilliance no tiene código postal. Y las personas que cambian nuestras vidas a menudo provienen de los lugares que menos esperamos. Mantén tu corazón abierto. Mantén tu mente dispuesta a cambiar. Ahí es donde comienzan los verdaderos milagros. Comparte esta historia. Alguien necesita oírlo.